Kamabhele ngolanga ngozondi ngokhuboni ngoqunda ngomafu ngondaba ezitho nontanda kuphakanyiswa Monday 29 November 2021 usuku luka Novenkile lapho sithengisa khona. Namhlanje njengoba sisithi lusuku lokuthengisa sithi khawuye kule ndawo ithengisa izityalo. It can be a hardware, it can be a nursery, it can be a garden center. Apho uyozifumanela ezi zityalo that bring abundance ezikuthiwa zizisa imali. Sizothetha ngazo ezo zityalo. Siphinde sithi ungalibali kaloku kungena nalapha ekhaya ukhangela izinto eziza kukhupha izichitho zikukhupha imiqwaliso ukwenzela uba ube ngumuntu othandekayo ngaye lo December njengoba sizamqala nje sinxibe istamach out zethu sibe bahle. Masingeneni kuyo ke lento namhlanje singakhange siyitsale izityalo that bring money and abundance. Yabona ke sifuna uyiqala ngelithi xa sithetha ngezi zityalo akuthethwa ngezinto ozawuthi xa uyityalile ngathi ngumuntu luthweleyo utyale sisityalo ngomso kukho ingxowa egcwele imali. Ezi zityalo sithetha ngazo, if you understand the concept ezityalo, izityalo they've got spiritual roles in our lives, so we tap into as spiritual properties ezi zityalo, just like we tap into spiritual properties xa bekuthakatha naxa bekunyanga. Singena kuzo ke ezo zityalo. Number 1 sithetha ngesityalo ekuthiwa yi-jade plant. Abantu abaninzi bayayazi ke i-jade plant bade bayithiye amagama kwezinye indawo. Ngokunokwethu ke thina abantu bamayeza, i-jade plant lena isisityalo oye usityale apho abantu bangena khona ubungumuntu onyangayo ukwenzela ubana ikuphathile i-energy, kubizele le nto kuthiwa yi-positive vibe, abantu bayicacele le ndawo ukuyo. Ngokwamachina ke i-jade plant bathi ibhalansa into kuthiwa yi-feng shui. Yabona njengoba uyityala nje yatyalwa endlini le nto mntana omhle, njengoba uyityalile it harmonizes ispace sakho le jade plant ukwenzela ukuba iya-absorba mos ezi energies zi-negative ikushiye ezi energies zi-positive. But it balances you as a physical being with your spiritual you ukwenzela uba kubekho i-connection between the two. Is a succulent ke mntana omhle, uzawuyazi xa kuthiwa is a succulent ukuba buse-desert it will quench your thirst. Iseso sityalo ke nalapha in your space idlala lo role. Number 2 kuthethwe ngento kuthiwa si-snake plant, bayibiza ngoyibiza ke bazawuthi yi-mother-in-law's tongue. Bathi ke sisikholokoto ngokwalapha kuthi esi sityalo esi sisityalo othi nokungena kweyiphi i-mall ufika sikhona. I have said when we discussed lento sithi you watch any movie, ezi movies zase-America uzofumanisa uba ii-offices ezithile kucaca uba noko zii-offices ezibhadlileyo you will see esi snake plant. Uzawusibona kwiindawo zabantu abamhlophe beyityalile le nto kuba le nto nayo it absorbs imimoya emdaka to itself. Xa beyichaza bathi it absorbs as negative as energies zi-negative and izithumele emhlabeni ikurilisele i-oxygen eninzi, ikurilisele i-positive vibe and money. Number 3 bathetha ngale nto ekuthiwa yi-lucky bamboo. Iyanqaba ke apha but if uye kwiindawo ezinjenge-nursery, if you are around East London uye e-nursery, sinemalinda nursery ne-Beacon Bay nursery, uzawufika ikhona i-lucky bamboo. Lena ke is Chinese ke mntana omhle because ibamboo yonke ivele eChina. EChina banegama elirefera kuyo le nto bathi yi-fu zhu. Yabona ke ubhele uzawubiza amagama akwazi wabiza yi-fu gwei zhu. Bathi ufu means luck and fortune, ugwei means power and honor, kanti uzu yibambu. So le plant xa beyityalile abantu belizwe esuka kulo bathi it brings you fortune, it brings you power, it brings you luck, and ikwenza le nto nawe ufilishe ingathi noko even your energy i-vibrant if you have it in your space. Number 4 ke can be complicated ebantwini abaninzi bathi yi-money plant. I-money plant uzawufumanisa uba ininzi into ebizwa ngokuba yi-money plant. As long as it has round leaves we'll call it money plant. Zininzi ke into ezibu-money plant nakwelethu ilizwe. All of them ke kuye kuthiwa as long as it has round leaves get it, but it brings luck
it brings fortune, it balances your space nayo, but it tends to have deep roots as the leaves around the plants zakhona nazo they suck energy from Mother Earth to your space. Ngokwe-Eastern culture ke bathi they give it to people for birthdays okanye for a new year as isign ye-abundance njengoba siqala unyaka nasi sipho esikupha sona bhele ukwenzela uba noko ubomi bakho bube bhetere kunale meko sibazibuyiyo. That is the money plant. Unumber last kule discussion yethu but isekhona okuthiwa ngu-honorable esingazifakanga apha kukho le nto kuthiwa yi-basil bazathi itulsi. I-basil ngokwe-Hindu culture bayithatha ukubana is Lord Krishna's wife. Ayihlonipha i-basil bayiconsiderisha as holy. Bathi i-basil purifies umoya, i-basil kills i-harmful bacteria in your space. Iphinde xa ngumntu omeditatayo uthi yakuncedisa to connect. A little class meditator, you want to connect with the higher you, your spiritual self. Iyakuncedisa ke ngoku to connect the above and the below. That is i-basil. Zikhona ke ne-essential oils zayo ukuba uyayisebenzisa la essential oil. Abo bazawungena kwisikolo se-essential oils will also talk about yona i-basil essential oil. I believe uba it brings money and success. Size ke ngoku kwezi kuthiwa ngo-honorable mentions. Kwi-honorable mentions we are only going to mention ezi-2. Le nto kuthiwa yi-orchid, sichaze le nto kuthiwa yi-lemon grass. I-orchid ke ukuba sithetha ngayo sithetha ngento enje, one of i-orchids zininzi, there's about 15 to close to 100. I don't know all of them, but zininzi ezi orchids. Eyona siyaziyo edumileyo thina sazi le nto kuthiwa ngamabele edyongosi. Amabele edyongosi uyayibona mos isesasityalo, it look more like i-plantain, the leaves as a crisscrossy veins underground in a bulb, ibe neengcambu ezininzi ezithe saa. Isisityalo nakuthi singabantu bamayeza that bring abundance. That's why kuthiwa liphakama laphantsi, iyakuphakamisa kulokona ukuyo, iphakamisa amayeza akho, iphakamisa your energy, iyakuphakamisa mntanomhle. Yiyo le nto kuthiwa yi-orchid. Xa uyityala ke you need to check lena uyifumeneyo ukuthi yona ityalwa phi. Abantu abaninzi bazafuna ityala ezirumini njengoma-lemon grass. I-lemon grass le sawuthetha ngayo after uyayityala endlini. I've seen ukuthi it survives better inside than outside, but i-orchid I've not seen it kwelam icala ke isurvive kakhulu endlini, ifuna ibeke outside because it's a flowering plant. I-flowering plants tend to want sunlight. I-lemon grass yile kuthiwa nguwozawoza. Yabona ke xa nguwozawoza ikuphathela okuhle, ikuphathela intlahla. Nayo i-lemon grass ine-essential oil yayo, inuka very lemonish, is very nice. Wonke umuntu okhe wafumana iziphondo zalapha ekhaya zinayo i-lemon grass essential oil ukwenzela uba ikubizele izinto ezimnandi eziswiti ezintle. That is i-lemon grass. Yona siyilima endlini. I-lemon grass ikuphathela i-abundance. The smell in the room, you can tell it makes you feel fresher than yabona ityalwa endlini, because lesiye sayityala phandle yatsha yasokola sayingenisa endlini ndiyithengelwe ngumntu wasepresent. Ukuba uyafika apha ekhaya, wena mntu ukhe wafika apha ekhaya uzafika kukho ibhambu. Le sithetha ngayo ibhambu apha emayezeni is palm bamboo, ibe yi-lemon grass. Ukuba ufike zikhona mhlawumbe ezinye 2 or 3 sisenokukuzamela, but we don't have lemon grass, we don't have ibamboo zithengiwe. We might have amabele edyongosi if you are lucky, because sihambe siwafumane. So sithi ke mntana omhle kha uyifumana okwazi uyifumana kwezi zinto bezithetha ngazo ukwenzela uba ube nayo, akunyanzelekanga uba ibe zizo zonke. Okwazi uyifumana 1 or 2 uyityale ekhaya ukwenzela uba noko uncedakale. If uthi ufuna i-jade plant, ininzi eMonti, ininzi eKing Williamstown, ininzi xa uyenxiba, ithanda indawo ezinamatye. Hambo ijonga, misa imoto cala kwendawo ezinamatye uzayifumana. Sithi siza kuyiyeka ke ngolo hlobo ilale,
sisazamana nalento intsha ke sisazama uyiqala apha ekhaya yalento izobayo. Kusenzinyana kodwa ke sizawude siyofika. Masidibaneni ke ngolosithathu apho sizabe sisenza ntoni? Amayeza Camagu.